Let us consider the group Z2, okay. And suppose capital H be an abelian group. Abelian group with respect to some additive operation. Okay. So therefore, then one may think of an automorphism on H defined by H goes to minus H, which is of order 2, right? Which is of order 2. Okay. Let us denote it by F minus. Okay. Then we can define a homomorphism phi from Z2 to the automorphism group of H by phi of 0 plus goes to the identity automorphism, and phi of 1 plus is the F minus 1. Okay. Okay. Then with respect to this phi, one may define the operation on H cross Z2 as, so suppose you take H comma, so this is suppose K bar, okay. So dot H dashed K dash bar. So what would be the operation? So it would look like so therefore it is H plus phi K class of H dashed, right, comma K plus K dashed plus, okay. This one, okay. Okay.
then so then phi k bar h dashed is going to be so either it is h dashed or it is minus h dashed, right? This is true. So that means you can say that this is minus 1 to the power k h dashed. Therefore, so h k bar h dashed k dash bar equals to h plus minus 1 to the power k h dashed k plus k dash bar. So this is the operation that can be defined on h cross k with respect to this homomorphism phi. Okay. Now it should be observed that suppose you take suppose h 0 plus and you take suppose 0 is the additive identity of the group H, so 0 1 plus, then according to this definition, so this will be so H plus minus 1 to the power 0 H dashed, that means it is 0, right, and this one is 0 plus 1 plus, so therefore it is H 1 plus. Okay. Similarly, if you take the operation, if you take the composition of two elements 0 1 plus and H 0 plus, then it would be 0 plus minus 1 to the power 1 H, and it is 1 plus 0 plus, so therefore it is minus H comma 1 plus, right. So therefore these two element, so H 0 plus dot 0 1 plus equals with 0 1 plus dot H 0 plus, that means if so they will commute if and only if these two elements are same. Then what does it mean? So that means if H is equals with minus H, okay, if H is equals with minus H, that is if every non-zero element of H has order 2, then your f minus 1, that is going to be the identity automorphism, right, and so the semi-direct product turns out to be the direct product, right. And if you find that if you are being able to find some non-zero elements
of H which do not have order 2, then you can say that this is non-abelian, right? As part of our discussion that has been made in the previous class. Okay. So instead of taking any arbitrary abelian group, let us consider, this will be a very important example. So suppose we consider H to be a finite cyclic group Zn plus, okay. Yes. For n greater than equal to 3. Okay. Then in the group Zn direct product with Z2, the operation looks like so it is suppose H class comma K class dot H dashed class comma K dashed class, and it would be H class plus minus 1 to the power K H dashed class, and it is K plus K dashed class. Okay. So it is good. So that means you may take this as this one, right? And certainly this group, now note that the order of this group is 2n. Okay. So maybe, so we are being provoked to say that this group might be isomorphic to Dn. Okay, but why? So this is your claim that this group might be isomorphic to Dn, but why? As because, let us associate the element one class 0 class with the rotation, okay, which is of order n, and 0 class 1 class with S, okay, right. So then this association now suppose now with respect to this association, you see that suppose
0 class 1 class dot 1 class 0 class. So this is your S, right? You have associated with this, and this is your R. So SR, then what is the resulting element? So this will be, so this is 0 plus, so minus 1 to the power n, 1, so that means it is so it is minus 1 class, so it is 0 class and it is minus 1 class, and this is going to be 1 plus 0 class, right? So that means it is minus 1 class and it is 1 class. Okay, then now take the reverse composition, that means 1 plus 0 plus dot 0 plus I'm sorry, you need to take, so actually we are going to show that this one, that SR is R inverse S, right? Okay, so that means we need to take minus 1 plus 0 plus and 0 plus 1 plus, right? So this is your R inverse and this is your S. Then it would be, so minus 1 plus 0 plus and it is 0 plus 1 plus. So therefore it is minus 1 plus. Yes? স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি আর এস সরি এস আর ইকুয়াল টু আর ইনভার্স এস, হ্যাঁ এটা আমরা সরাসরি দেখাতে পারি তো, মানে যে যেভাবে আমরা অটোমর্ফিজম ডিফাইন করেছি সেখান থেকে আগের দিন যে করালেন না, যে দুটো গ্রুপ অ্যাজ এ কনজুগেট ওয়ার্ক করছে, হুম 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 তাহলে ওখান থেকে ব্যাপারটা চলে আনানো যায় না? মানে জেড টু তে তো একটাই নন ট্রিভিয়াল এলিমেন্ট এক্স, যেটা এই ধরুন কাজ করছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কনজুগেশনটা কিভাবে আসছে বলছো? মানে আমি বলছি যে স্যার, যে হোমোমরফিজমটা ডিফাইন করেছি আমরা, হুম 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 ধরুন কে থেকে অট এইচ এর হুম মধ্যে, হুম 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 ঠিক আছে, হুম এবার অ্যাসোসিয়েটেড যে অ্যাকশনটা যে আমরা পাবো হুম হুম এক্স ডট এইচ, হুম সেটা স্যার এইচ ইনভার্স দিয়ে দিলাম আমরা। এবার এই আচ্ছা এক্স ডট এইচ, এক্স ডট এইচটাই তো হচ্ছে আবার এক্স এইচ এক্স ইনভার্স ফর, মানে যেটা আগের দিন আমরা করলাম আর কি, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তাই না? আচ্ছা, না সেইটা আমরা এখানে ফাই কোনটা নিয়েছি? আমরা ফাই ফাই তো নিয়েছি স্যার ওই এই যে দাঁড়াও, কোথায় হলো ওই যে যেটা, এক্স গোস টু ইনভার্সন অটোমরফিজম। হুম হ্যাঁ হুম ঠিক, এইটা নিয়েছি আমি। হুম হুম, ঠিক। বেশ, তার মানে আমরা অ্যাকশনটা পাচ্ছি এক্স ডট এইচ ইকুয়াল টু এইচ ইনভার্স এরকম ধরনের আর কি, মানে এই হুম হোমোমরফিজমটাতে অ্যাকশনটা নিয়ে হুম চলে হুম আসবে আর কি। হুম 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 আবার এটাই স্যার আবার ওই এক্স, হ্যাঁ, এক্স এইচ এক্স ইনভার্স হুম ইকুয়াল টু এইচ ইনভার্স দিয়ে দিচ্ছে, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, তুমি যেটা বলছো সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু হুম। এইটাকে তুমি কিভাবে মানে আমি তো অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছি যে এই দুটো গ্রুপ আইসোমরফিক, বোঝা গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি মানে কোন সেন্সে বলতে চাইছো এটা? আমি বলতে চাইছি স্যার, ডিএনএ যে স্ট্রাকচারটা আমরা জানি যে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখান থেকেই বলতে চাইছি আর কি।
যেরকম এলিমেন্ট গুলো এইভাবে কানেক্টেড, আর ধরুন একটা ইন্ডেক্স 2 অর্ডারের একটা সাবগ্রুপ আছে, ফলে আমরা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে এটা ডিএন এর সঙ্গে আইসোমরফিক, এটা বলতে চাইছি। শুধু এলিমেন্ট দেখে তো হবে না, তোমাকে তো কম্পোজিশনটাকে তো মানে মানে প্রিজার্ভ করা যাবে। মানে আমি যেটা দেখাতে চাইছি যে মানে ফাইয়ের রেসপেক্টে এখানে যে কম্পোজিশনটা রয়েছে দ্যাট ইজ সেম অ্যাজ ইন ডিএন। এবারে তুমি এই এলিমেন্টগুলোকে অ্যাসোসিয়েট করলে, ঠিক আছে, কিন্তু এদের মধ্যে কম্পোজিশনটা আর এদের মধ্যে সেটা যে এক, সেটা তোমাকে দেখাতে হবে। সেটা তুমি কীভাবে দেখাবে? মানে আমি ধরো জেড আর জেড টু এই দুটো আলাদা আলাদা গ্রুপ দিয়ে আমি একটা ফাই ডিফাইন করেছি, একটা সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট আমি চিন্তা ভাবনা করেছি, ঠিক আছে, কনস্ট্রাক্ট করেছি একটা নন এবিলিয়ান গ্রুপ। ইট ইজ ওকে, এর অর্ডারটাও 2n, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গ্রুপটাই যে ডিএন সেটা দেখাতে গেলে তোমাকে কী করতে হবে? তোমাকে তো দেখাতে হবে যে দেয়ার মাস্ট বি সাম অ্যাসোসিয়েশন হুইচ প্রিজার্ভস দ্য গ্রুপ অপারেশন। আদারওয়াইজ তুমি কী করে দেখাবে? আদারওয়াইজ স্যার যদি এরকমটা দেখাতে পারি যে জেড এর ভিতর এক্স নিলাম আর জেড টু এর ভিতর এইচ, নাও ঠিক আছে, নিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে ফর অল এইচ বিলংস টু ফর অল এক্স বিলংস টু জেড এন, ঠিক আছে, মানে যেরকম ভাবে আমরা ডিএনএ এর যে সম্পর্কটা জানি যে আর আর এস থাকলে আর আর যদি রোটেশন হয় আর এস এস যদি রিফ্লেকশন হয়, তাহলে তো এই জিনিসটা এদের মধ্যে হোল্ড করছে আর কি। হ্যাঁ, মানে আমি এটা তো জাস্ট একটা এক্সাম্পল, মানে এইটা আমি বলতে চাইছি এটা এক্সাম্পল, এটা ঠিক আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি এইটাই হোল্ড করবে। হ্যাঁ, যে তোমার তুমি যদি যে কোনো একটা ধরো যে কোনো দুটো এলিমেন্ট যদি নাও, যে আর আর মানে তুমি আর আর এস নিলে, তাহলে ডিএন এর এলিমেন্টগুলো কেমন দেখতে বলো? যে তুমি আর আর এস নিলে ডিএল এর এলিমেন্ট গুলো এরকম ই টাইপের দেখতে, আর, সাম আর টু দি পাওয়ার আই এস টু দি পাওয়ার জে, তাই না? এরকম টাইপের দেখতে। এরকম দুটো এলিমেন্টকে যদি তুমি কম্পোজ করো, ঠিক আছে, আমরা তো জানি দিয়ে মানে এরকম দুটো এলিমেন্ট যদি নাও, ধরো আই ড্যাশড এস টু দি পাওয়ার জে ড্যাশড, ঠিক আছে, তাহলে এদের কম্পোজিশনটা কেমন হয়? এই কম্পোজিশনটা কি হয় বলো? এই কম্পোজিশনটা স্যার এবার ওই এস জে আর আর আই ড্যাশ ওটাকে আবার সেই ফ্লিপ করে লেখানো যায় আর কি, হয় করে করে আর কি, আবার সেই আর জে আর এস জে এর মতন একটা কিছু এইরকম পাওয়া যায়। টাইপেরই হবে, মানে এই আর টু দি পাওয়ার আই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার জে আই ড্যাশড, আর এইখানটা তোমার থাকবে এরকম, এইটাই হবে। মানে ওই যে গ্রুপ অপারেশনটা যা আছে এখানে, এটা দেখো তুমি এই যে এইরকমভাবে পাওয়ারটা পাচ্ছ, বুঝতে পারলে? এরকমই তো হবে। হ্যাঁ, ওটাই তো স্যার ডিএনএ ফুল ডেসক্রিপশনটা তো ওই আরএস এর ওই সম্পর্কটা দিলেই হয়ে যাবে। ওটাই আর কি, মানে এইখান থেকেই তুমি আইডিয়াটা অনেকটা পাচ্ছ, এই যে এই জায়গাটা থেকে, বুঝতে পারলো? মানে আমার জাস্ট অ্যাসোসিয়েশনটা করা, আমি জাস্ট ওটাই বলতে চাইছি আর কি, মানে ওটা ডিএনই হবে। হ্যাঁ, so hence the claim is proved. ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম। ওকে, an observation, suppose so we have already seen that copy of H is a normal subgroup in the semi-direct product H cross K with respect to some phi. Okay. Now if the copy of K is normal, then what will happen? Then your so if
the copy of K, that is E cross K, okay, is a normal subgroup of H cross K with respect to phi, with in the semi-direct product H cross K, then so if it is normal, then the elements that we are taking from the copy of H, suppose H1 HE, and you take any element from this copy of K, that is E comma K, and this is H E inverse, so that must be in the copy of K, since it is normal, right? That means implies that is, so that is so what is this composition of these three elements? So this must be H phi E over E, and this is E dot K, and this is H inverse E, so that must be in the copy of K, right? That is, so therefore, so this is H K, this is H inverse E, so that must be in this subgroup, that is H phi K H inverse, and this is K, right? This one. So that so therefore, so the only possibility is, so this is in this subgroup, means, so implies, so H phi K H inverse must be identity, and this is true for all K belongs to capital K, for all H belongs to capital H, right? That means phi K H inverse, that means phi K H equals to H. That is, phi K turns out to be the identity automorphism for all K. So if the copy of K will be a normal subgroup of the semi-direct product H cross K with respect to phi, then the phi will be the trivial action, right? Trivial homomorphism. Okay, and therefore your semi-direct product turns out to be the direct product. Okay. Conversely, if phi from K to the automorphism group of H is trivial, then it is immediate that the copy of K that is E cross K is normal in the semi-direct product,
H cross K, which is okay, which is actually the direct product in that case. Okay. So now, so let us make it 1. Now for 2, okay. Now suppose you consider a semi-direct product H cross K with respect to a homomorphism phi from K to the automorphism group of H. Okay. Then what we have seen, then the copies of H and K, that is H cross E and E cross K, will have the following properties. Okay. Number 1, so in H cross K, HK will be generated by the product of these two elements. Number 2, if for all H belongs to H, for all K belongs to K, HE equals with EK implies your H is identity and the K is this one. Okay. Number 3, the elements of E cross K will conjugate the subgroup H cross E by means of phi, that is EK H E EK inverse equals with, we have already computed this product, it is actually phi K H E. Okay, right? Okay. Okay. So therefore, in view of these properties, one may prove that suppose we start from a group G having subgroups H and K.
satisfying the following conditions. Suppose one is G could be represented as every element of G can be represented as a product of an element of H and an element of K. So that means it is HK. Number 2, H and K will intersect only at the identity element. Number 3, H is normal in G. Okay. So H is normal in G. Okay. And then let us consider a map phi from K to the automorphism group of H defined by the conjugation of the group K on H, that is phi of K equals with phi K, where phi K H equals with K H K inverse for all H belongs to capital H, for all K belongs to capital H. For every, I'm sorry, I should write it as for every K belongs to capital H. Then this phi is a homomorphism. Phi is a homomorphism, and not only that, with respect to this homomorphism, one may be able to construct the semi-direct product of H and K with respect to this phi. So then phi is a homomorphism, and the map psi colon H semi-direct product with K with respect to phi to G defined by psi of H comma K goes to HK. When the map this turns out to be an isomorphism. An isomorphism from H cross K onto G. That is, G will be symmetric with this one. Okay. Okay. And it includes the theorem that we have already proved in direct product, that is, if phi is a trivial homomorphism, then this H cross K will be a direct product and G will be isomorphic to H cross K, right? So in general, it is true for semi-direct products. I am not going to prove this. It is very trivial. Okay. Okay. So, example. স্যার স্যার বলছি ওই আমরা তো ডিএনএ এর তাহলে একটা স্ট্রাকচার মতন পেলাম, তাই না? এবার স্যার এন যদি মানে জেড এনটা এন যদি 4 নিয়ে নিতাম
তাহলে আমরা ওটা তো D4 পাচ্ছি, তাই না? D4 পাচ্ছি, রাইট। D4 পাচ্ছি। এবারে আমি বলছি স্যার, 8 অর্ডারের তো আর একটাও আছে কোয়ার্টার নিয়ম, তাহলে কোয়ার্টার নিয়মটা কিভাবে ট্রেস করবো? ওই কোয়াটারনিয়ানটা তুমি কীভাবে ট্রেস করবে? হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে এমন একটা ফাই বার করতে হবে, সেইটা যদি কিছু একটা এবার নন ফাই, ট্রিভিয়াল ফাই তোমাকে বার করতে হবে। নন ট্রিভিয়াল ফাই বলতে স্যার Z4 এর তো কটা অটোমরফিজম আছে? Z4 এর তো দুটো মনে হয় না? Z4 এর তো হ্যাঁ, হচ্ছে দুটো, দুটো হ্যাঁ, Z4 এর দুটো দুটো অটোমরফিজম আছে, রাইট। Z2 তাহলে থেকে Z4 এ একটা তো হয়ে গেল ইনভার্সনটা। একটা তো হয়ে গেল। হ্যাঁ, আর একটা তো স্যার তাহলে কি আছে? মানে ট্রিভিয়ালটা নাকি? ট্রিভিয়াল বলতে যেটা না, ট্রিভিয়াল না, ট্রিভিয়ালটা তো তোমার হবে না, এটা তো না এবিলিয়ান। ট্রিভিয়ালটা না। তাহলে কোনটা হচ্ছে? ট্রিভিয়াল হয়ে গেলে এবিলিয়ান হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড তাহলে কোয়েশ্চেন, কি ইজি কোয়েশ্চেন করেছে। আর কঠিনের সাবজেক্টটা মনে হয় ওরকম ভাবে আসবে না। ওই যে না, তুমি জেনারেলাইজ কোয়ার্টার নিয়ম একটা হয় তো রে। মানে ওই আচ্ছা, তুমি কঠিনের K4টা দিয়ে দেখো, K4 ম্যাট্রিক দিয়ে বুক থেকে পাবো। এই যে বড়, ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, K4 দিয়ে দেখো, K4। K4, এখন K4, K4 এর তো অটোমরফিজম তাহলে বেশি হবে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি K4 K4 এর এর অটোমরফিজম হবে তোমার ইয়ে হবে, S3 S3। S3, রাইট, হ্যাঁ করেছিলাম S3। সেখানে দেখো কিছু হচ্ছে কিনা, আই থিঙ্ক হয়ে যাবে, দেখো। হুম, ভাবো না, এটা ভাবো না, এটা কোশ্চেন থাক না, ভালো তো। মানে হ্যাঁ আমি মানে মানে এইটুকু বলতে চাইছি যে আপাতত আইডিয়াটা আমি বোঝাতে পেরেছি, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই স্যার, আপনি এবং আইডিয়াটা বোঝাতে পেরেছেন বলেই এবং কোশ্চেনগুলো আমি আসছে এবার। কোয়েশ্চেনগুলো এবার আস্তে আস্তে দেখো অনেকটা হ্যাঁ সহজ হতে থাকবে, মানে গ্রুপগুলো আস্তে আস্তে, মানে সেমিডিরেক্ট প্রোডাক্টটা পড়া এই জন্যই কিন্তু, যে আস্তে আস্তে যেগুলো আমরা, মানে আমাদের মাথায় আসছিল না যে এটাকে কি করা যাবে, হ্যাঁ এটাকে হ্যাঁ, কীভাবে পুরো ভিউ ইমপ্লিমেন্ট করবো করতে পারবো, সেটা আস্তে আস্তে এখন স্যার হচ্ছে অনেকটা ব্যাপারটা আর হচ্ছে কি। যে হ্যাঁ আমি এইভাবে করতে পারি। বা হুম এবার এবার দেখি সিলোজ থিওরেমটা যে আমরা করেছি, সেটার যে হুম একটা হুম ইম্প্যাক্ট আছে, হুম ঠিক আছে। একটা তো ফাইনাইট এবিলিয়ান গ্রুপটাকে আমি করেছি, কিন্তু হুম, নন এবিলিয়ানগুলো কী হবে, হ্যাঁ সেটাই এটার একটা সেটাই আইডিয়া এটা থেকে আমরা পাচ্ছি। কারণ সেটাই। এবিলিয়ানটা নিয়ে আমরা অলরেডি ক্যারেক্টারাইজ করে ফেলেছি, ওটাকে নিয়ে আর ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই, হুম, ঠিক আছে। কিন্তু নন এবিলিয়ানগুলোকে কীভাবে ট্যাকেল করা যায়, সেইটার একটা আইডিয়া এখান থেকে আমরা পেতে পারি। মানে সাইলো দিয়েও যে নন এভিলিয়েন্ট গুলোকে সবসময় কিল করা যায় তাও তো নয়। না, জাস্ট একটা এস্টিমেট পাওয়া যায় যে হ্যাঁ এইগুলো হতে পারে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি তো কিছু বলা যাচ্ছে না আর কি। বলা যাবে, যেমন হচ্ছে ধরো এই এক্সাম্পলটা যদি তুমি নাও, ধরো ওই যে একটা করেও ছিলাম, হ্যাঁ, তুমি যদি ধরো কী নেবে বলো, সাইলো দিয়ে একটা করেছিলাম বোধ হয়, দেখো তো, যে আচ্ছা, আমি গ্রুপে একটা প্রবলেম জিজ্ঞেস করছিলাম না একদিন, হুম, বলো কি জিজ্ঞেস করছিলে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ওইটা কী ছিল বলো হ্যাঁ দেখি, ওটাই ওটাই স্যার, ওটা কী ছিল বলো। ওটাই সাইলো দিয়ে আর কি ঠিকঠাক করে হচ্ছিল না বলা যায়, মানে একটা এস্টিমেট মতো পাওয়া যাচ্ছিল, আচ্ছা, কিন্তু তারপরে ওই স্যার একটা ওই পেপার মতন পেলাম, তো সেখানে দেখলাম একদম পুরো ক্লাসিফাই করে একদম সেমি আচ্ছা, আচ্ছা, ডিরেক্ট প্রোডাক্ট দিয়ে একদম পুরো করে ফেলেছে আর করে কি ওরা। ফেলেছে। হ্যাঁ, না, সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট দিয়ে তুমি অনেক সহজে করতে পারবে, কিন্তু হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই। একটু মানে তোমার কাম্বারসাম হবে ব্যাপারটা, কিন্তু হুম, হুম, একটা আইডিয়া আর কি, যে তুমি এটা দিয়ে করতে হ্যাঁ। পারো। স্যার এইগুলোতে রিসার্চ কি করে করা যায়, মানে তাহলে কোন স্ট্রিমে যেতে হয় এটা? এটা তোমার একদমই মানে ফাইনাইট গ্রুপ থিওরির যারা কাজকর্ম করে, ঠিক আছে। মানে এটাকে রিপ্রেজেন্টেশন থিওরি বলে নাকি? রিপ্রেজেন্টেশন থিওরি আরও ব্রড, ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে আরও অনেক কিছু করতে হবে আমাদের। এবার ভালো কাজ করতে গেলে তো তোমাকে ওটা আনতেই হবে। হুম, সে তো অবশ্যই। এগুলো রিসার্চেরই মানে তোমার অ্যাকচুয়ালি এরিয়া হিসেবে একজন পড়ে আর কি, মানে এখানে এগুলো হ্যাঁ, কোনো কোনো সিলেবাসই থাকে না সেমি ডিরেক্ট পড়ে। না স্যার দেখলাম তাই, ক্যালকাটার যে সিলেবাসটা আছে
ওটাকে দেখি তো এখানকার ইউনিভার্সিটি গুলো মোটামুটি বানায়, তো ওখানেও দেখলাম যে কোনো সেমি ডিরেক্ট না প্রোডাক্টের না কিছু নেই আর কি। ইভেন বইগুলোতেও নেই। না, বই বলতে খালি ডামিটাই দেখেছিলাম আছে, আর জানি না কোন বইতে আছে। হুম, না বই নেই কোনো, অন্য বইতে তোমার ওই জাস্ট একটু বলা আছে আর কি। হ্যাঁ, কোনো বইতে আবার এক্সারসাইজ আছে। সেই। আসলে ওটা স্কোপের বাইরে বলে অনেক সময় পড়ে না। হ্যাঁ, সেটাই। যেমন এই যে এইটা মানে এই এই যে জিএল, ওই যে বলেছেন জিএল টু আর, হুম 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 হুম। এটা দেখো না এটা কি হচ্ছে, এটা তোমার ডিরেক্ট প্রোডাক্টের সঙ্গে সমান হয়নি, আইসোমরফিক হয়নি, এটা আমি দেখিয়েছি। না হয়। তাহলে ওটা কি সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্টের সঙ্গে হবে, কোন ফাইটার জন্য হবে? হুম, সেটাই। সেটা একটু দেখো, এটা নিয়ে একটু ভাবো না, এটা 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 তো পড়েছিলাম আগের দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখো তো এটা কি হয়। ওই যে এরকম আমরা বোধহয় এইটা এইটা নিয়েছিলাম যে এই দুটো গ্রুপকে নিয়েছিলাম, এসএল টু আর, আর একটা ছিল তোমার ওই গ্রুপটা আর কি যে, অ্যাফাইন গ্রুপ স্যার, অ্যাফাইন গ্রুপ। না অ্যাফাইন গ্রুপ নয়, অ্যাফাইন গ্রুপটা নয়, ওটা তো তোমার অন্য ইয়ে ছিল, আর ক্রস আর স্টার, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অলরেডি আগের দিন করেছি আমরা। প্রথম দিনই করেছিলাম। হ্যাঁ, এটা নয়, আমি এইটা বলতে চাইছি। এই যে কেটা ছিল তোমার, ওই যে ডেলটা নিয়েছিলাম মনে আছে, ডিটারমিনেন্টটা তার মানে এইরকম টাইপের হ্যাঁ হবে। স্যার, ওই ডেল্টা জিরো জিরো এই যে এক্স জিরো, এক্স আস্টারের জিরো, সাথে। জিরো ওয়ান বোধ হয়, এক্সটা বোধ হয় তোমার আর স্টারে আছে, তাই তো হ্যাঁ স্যার, এইটাই ছিল। এটাই ছিল। এইবারে এখানে দেখো তো এটাকে, মানে ক্লেমটা হচ্ছে এইটা আর কি, ইজ ইট আইসোমরফিক টু দিস ওয়ান। তাহলে ফাইটা তুমি কি নিতে পারো, একটা ফাই তো আমরা অলরেডি একটা থিওরামে বলেই দিলাম। হ্যাঁ, মানে ওই ফাইটা তো ওই ফাইটাই তুমি নিয়ে কাজটা করতে পারো, তাই না? ওটা নিয়েই আমরা করবো অ্যাকচুয়ালি, মানে অ্যাকচুয়ালি ওটাই দাঁড়াচ্ছে, কনজুগেশন অ্যাকসেন্টটাই দাঁড়াচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ, তো প্রপার্টিগুলো থেকেই আমরা পেয়ে গেলাম যেটা অ্যাকচুয়ালি কনজুগেশন হচ্ছে। তাহলে এখানে তোমার ফাইটা কি, তার মানে ফাইটা হচ্ছে তোমার, তুমি এটাকে জাস্ট লিখে ফেলো আর কি, লিখে ফেলে সুবিধা হবে, আর কিছু না, যে তোমার ফাই এক্স অফ, আই এম সরি দিস ইজ নট আর স্টার, দিস ইজ কে। তাহলে আমি এখানে এটাকে এইভাবে লিখছি, ফাই ক্যাপিটাল এক্স লিখলাম, ঠিক আছে, ফাই ক্যাপিটাল এক্স, তাহলে কনজুগেশনটা কীভাবে দাঁড়াচ্ছে এ, তখন এটা হচ্ছে তোমার এক্স এ এক্স ইনভার্স, ঠিক আছে। চলো অলরেডি তোমার যেহেতু আগের থিওরেমটা তুমি করে ফেলেছো, হ্যাঁ, এবং তো সেটা থেকে তুমি বলতে পারো, ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তুমি এইটা এইটা একটু দেখো, এইগুলো খুব মানে ফ্যামিলিয়ার এক্সাম্পলস। ধরো এসএল টু জেড থ্রি, এটা কী হবে? স্যার, কোয়াটারনিয়ানের যে এই এই যে রিপ্রেজেন্টেশনটা আছে না হ্যামিল্টনিয়ান বেসিস দিয়ে, হ্যাঁ কোয়াটারনিয়ানের যে রিপ্রেজেন্টেশনটা আছে না হ্যাঁ হ্যামিল্টনিয়ান বেসিস দিয়ে, হ্যাঁ আমার মনে হয় ওই ম্যাট্রিক গ্রুপ, ফাইনাইট ম্যাট্রিক গ্রুপের যে ব্যাপারটা আছে ওখান থেকে কিছু একটা করতে হবে। হ্যাঁ, কোয়াটারনিয়ান গ্রুপটা দেখো তো কীভাবে ক্যারেক্টারাইজ করা যায়।
মানে কোনটাকে বলছিস সাউন্ড? ওই দামিতে দেখবি রিং থিওরির একটা প্রবলেম আছে যে কোয়াটার্নিয়ান দিক থেকে তোর হচ্ছে লিখছে হ্যামিল্টনিয়ান বেসিস দিয়ে। এবার ওই হ্যামিল্টনিয়ান বেসিসের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা ম্যাট্রিক্স ডিস্ট্রিবিউশন আছে। এই ম্যাট্রিক্স গুলোকে নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে হয়তো কোয়াটার্নিয়ান গ্রুপের একটা এই সিমেডিরেক্ট প্রোডাক্ট দিয়ে হয়তো কোনো ইন্টিগ্রেশন পাওয়া যায়। আমি জানি না, আমি দেখতে হবে। তবে তোর সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট চ্যাপ্টারেও আছে যে কোয়াটার্নিয়ন গুলোকে আর কি ক্যারেক্টারাইজ করেছে, কিন্তু সেখানে ওই এইচ যে গ্রুপটা সেটা জেড টু টু দি পাওয়ার এন নিচ্ছে, আর কে গ্রুপটাকে জেড ফোর নিচ্ছে। তার মানে ওরা কিন্তু ওই জেড টু টু দি পাওয়ার এন যেটার কথা বললাম, এন গ্রেটার অর ইকুয়াল টু 2 নিচ্ছে। না, কি বলো আরেকবার? জেড টু টু দি পাওয়ার জেড টু টু দি পাওয়ার এন। আচ্ছা, না, নিচে 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 নিচে, মানে মডিউলো গ্রুপ আর কি, ওকে ওকে, মডিউলো গ্রুপ। মানে জেড টু এন, টু পাওয়ার এন, টু পাওয়ার এন, টু এন না, ওকে, যেখানে এনটা দুয়ের থেকে বড় বা সমান, আর কে নিচ্ছে জেড ফোর। আচ্ছা, তার মানে সেটা শুরুই করছে আর কি 16 অর্ডার থেকে। সেটাও হতে পারে, সেটা নিয়ে সমস্যা নেই, সেটা হতেই পারে। তাহলে প্রশ্ন তো আছে 18 আমরা তো চাইছি 8 অর্ডারেরটা, আগে 8 অর্ডারটা হোক। হ্যাঁ, এর আগের যে এক্সাম্পলটা আছে, তাহলে সেটা কি এইটার কোনো গল্প আছে নাকি দেখো? এর আগের যে এক্সাম্পলটা, এইখানে কোনো ব্যাপার আছে নাকি? এইটা কি হবে? এই গ্রুপটাকে ক্যারেক্টারাইজ করো। না, আমি বলছি এই গ্রুপটাকে ক্যারেক্টারাইজ করো। আমার যে এখান থেকেই হবে মনে হচ্ছে, যা কারণ এইটা কি হবে? এটা একটু দেখো। এখান থেকে